Hi all, I welcome all of you to a new session of physics classes. In this session we are going to discuss about energy stored in a parallel plate capacitor, and from there we will discuss about electrostatic energy density. Shall we start? Consider a capacitor connected to a cell of EMF V volts by means of a switch. Initially, the plates of the capacitor are uncharged, which means initial charge on each plate of the capacitor is 0. Initial charge on each plate of the capacitor is 0. Now I press the switch such that plate A is connected to the positive terminal of the battery and plate B is connected to the negative terminal of the battery. Since plate A is connected to the positive terminal of the battery, electrons from this plate will flow to the positive terminal of the battery, leaving this positively charged. Similarly, plate B is connected to the negative terminal of the battery such that electrons will flow to plate B. Electrons will flow to plate B, leaving it negatively charged inside. That means plate A, the interior of the plate A is now positively charged. The interior of plate B is negatively charged. And you can see that the cell is not providing any charge, correct? The charge on this plate is plus Q, charge on this plate will be minus Q. Which means, so the number of electrons came from this plate is what is gone to the other plate. There is no charge creation by a cell. That is the reason why we say a cell is a source of energy. A cell is not a source of charge. Here the positive negative charging negative charge plate B transfer. Okay. Now I tell you the final charge on each plate of the capacitor is Q, and we can say it is CV, where C is the capacitance of the capacitor. ഞാൻ ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ, അതായത് വിത്തിൻ നോ ടൈം ഈ പറഞ്ഞ പ്ലേറ്റ് എല്ലാം ഈ ചാർജിലേക്ക് എത്തുമോ? ഒരിക്കലും ഇല്ല. കാരണം ഇതിനൊരു സമയം എടുക്കും. Practically it's a negligibly small time, but it takes a considerable time in order to charge fully. Now I need to introduce a word before you. This word is called a steady state. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ മുൻപൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Steady state is that state where capacitor is fully charged. Steady state is that state where a capacitor is fully charged. That means there is a state between t equal to 0 and steady state where the capacitor is charging. What do you mean by charging? Charging is a process where each plate accumulates a charge, or it's a process of accumulating energy between the plates of the capacitor. അപ്പോൾ അതിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ പോകുന്നത്. സോ വിത്ത് യുവർ പെർമിഷൻ നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഒന്ന് വൈപ്പ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ എങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്യും? ഈ പറയുന്ന ടോട്ടൽ ചാർജ് Q എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തു, ആദ്യം ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ഈ പ്ലേറ്റിന്റെ ചാർജ് പ്ലസ് ഡി ക്യു ആയി. ഇവിടെ പ്ലസ് ഡി ക്യു ആയാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ മൈനസ് ഡി ക്യു വരുമല്ലോ. ഈ പ്ലേറ്റിലെ ചാർജ് പ്ലസ് ഡി ക്യു ആയാൽ ഇവിടെ മൈനസ് ഡി ക്യു വന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ചാർജ് ക്യൂ ആയോ? ഇല്ല, ആദ്യത്തെ ഡി ക്യു എത്തി. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇവിടുന്ന് വീണ്ടും ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ട് വരും. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു പ്ലസ് ഡി ക്യൂ കൂടെ വന്നു. ഞാനത് ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നില്ല, കാരണം എല്ലാം കൂടെ നമ്മുടെ ഫിഗറിൽ കാണിക്കാനുള്ള സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ഡി ക്യൂ വന്നു, ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ഡി ക്യൂ വന്നു. അപ്പോൾ പ്ലസ് 2 ഡി ക്യൂ ആയി.
അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ -2 dq ആയി. വീണ്ടും ഒരു ചാർജ് വന്നു, +dq വന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ +3 dq -3 dq. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെ പോവുക. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ പറയുക എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കുറേ ദിവസമായി. ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കുറേ ദിവസമായി. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം തരിക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ? എങ്ങനെ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങാം? എങ്ങനെ കഴിക്കുക? നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം നോക്കിയിരിക്കും. കഴിക്കണോ വേണ്ടയോ? കഴിച്ചേക്കല്ലേ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും ചിന്തിക്കാൻ തോന്നുന്നു എൻ്റെ മക്കളെ? ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. ചെല്ലണ വഴി നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റാക്ക് എന്നുള്ളൊരു മോഡിലാണ്. വാരി വലിച്ചങ്ങോട്ട് തിന്നും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ കപ്പാസിറ്ററിൽ ചാർജ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഏതാണ്ട് അതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാം. യു ക്യാൻ വിഷ്വലൈസ് ലൈക്ക് we have been starved for so many days and then we are provided with the best food that we like. So initially this rate will be very high, gradually it decreases. അവിടെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിന്റെ കാര്യം വരുന്നത്. വൺസ് നമുക്ക് ഭക്ഷണം, ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ പറയുന്ന പോലെ മതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം നമ്മൾ കഴിക്കില്ല. അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് എത്തും. ക്ലിയർ ആയോ? ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ ഇത്തിരി സമയം എടുക്കും. പക്ഷേ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് എടുക്കുന്ന ടൈം വളരെ സ്മോൾ ആണെന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ എനർജിയുടെ കാര്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ കൂടെ ഉണ്ടോ അല്ലേ? റൈറ്റ്. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം. മക്കളെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്ററിൽ ആദ്യത്തെ ചാർജ് +dq ഇവിടെ വന്നു. അപ്പം സംഭവിച്ചു -dq ഇവിടെ ഉണ്ടായി. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ +dq പോകുന്നു. അടുത്ത +dqനെ നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് എയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. -dqനെ പ്ലേറ്റ് ബിയിലും അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. +dq എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ്. ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണവരാ അടുത്തൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ്. ഒരിക്കലും ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് മറ്റൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് ഇഷ്ടമല്ല. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ലൈക്ക് ചാർജസ് റിപ്പൽ ഈച്ച് അതർ. ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് മറ്റൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യത്തെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരെയും പറ്റൂല, ഇവിടെ ഇരുത്താൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ സമ്മതിക്കൂല. അപ്പൊ ഞാൻ ആ രണ്ടാമത്തെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ഇരുത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? Some work has to be done. Some energy I have to utilize or I have to spend in order to keep the second positive charge here. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ അവിടെ വെച്ചു. Simultaneously a negative charge also will be induced here. So that means now the charge on the plate A is +2 dq. Charge on plate B is -2 dq. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ചാർജ് എന്താ? അപ്പോൾ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ചാർജ് dqനെ കൊണ്ടുവരും. ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആദ്യത്തെ 2 dqയും കൂടി ചേർന്ന് പറയും പറ്റില്ല, നിങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തത് മതി. ഇനി മൂന്നാമതൊരു dqനെ ഞാൻ കൊണ്ടുവയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? വർക്ക് ചെയ്യണം. എന്റെ ചോദ്യം, ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്ത വർക്ക് ചെയ്താൽ മതിയോ അതോ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ? ഉറപ്പായിട്ടും കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യണതിന്റെ കാര്യം? ബിക്കോസ് രണ്ടുപേരെ എനിക്കെതിരെ കൂടിയിരിക്കുന്നു. റൈറ്റ്? two charges, 2 dq are now protesting against me. That means in order to overcome their protest, I have to do some more work. കൂടുതൽ പണിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ dqനെ കൊണ്ടുവച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടെ +3 dq ഇവിടെ -3 dq. ഞാനപ്പം എനർജി യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി നാലാമതൊരു dqനെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? Now I have to do work against these 3 dqs. That means I need to spend more energy. I in the context is here the cell. The cell has to do some more work. That's the reason I say cell is a source of energy. Okay, hope it is getting clear. Now let us consider a situation where the charge on this plate is +q, the charge on this plate is -q. That means the potential difference between the plates A and B is now q by c. Now learn this formula because c is equal to q by v or v is equal to q by c. The potential difference between the plates is q by c. That means on plate A we have charge q plus q, and on plate B the charge present is -q. Now the step. Now the next step what I have to do is that I need to bring another charge dq. What is the work required?
Already we know that dW by dQ is the potential difference V, or dW is equal to V dQ. This is the work done by the external agency in order to place another charge dQ against the repulsion of the already present charges. Right? This is the work done by the external agency in order to place a charge dQ. Now, how can I get the total work done by the external agency? First dQ, work is dW1, second D2, dW2, third DQ, dW3, fourth DQ, dW4, so on the work done I have to say. ഓരോ ചാർജ് വയ്ക്കുമ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ എനർജി നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ശരി, ആദ്യത്തെ ചാർജ് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് എനർജി കൊടുത്തു, രണ്ടാമത്തെ ചാർജ് വയ്ക്കാൻ എനർജി കൊടുത്തു, മൂന്നാമത്തെ ചാർജിന് എനർജി കൊടുത്തു, നാലാമത്തെ ചാർജിന് എനർജി കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഓരോ ചാർജ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അവിടെ എനർജി ലോസ് ഉണ്ട്. Right? We have to provide some energy. So what will be the total? How can I get the total work done? In order to make the charge Q, I need to do that great process. What is that called? Integration. Integral 0 to Q. V dQ. But V is equal to Q by C. That is integral 0 to Q. Q by C dQ. This integration is already familiar to you. This is equal to Q square by 2C within the limits 0 to Q. That means the work done to make the charge Q is equal to Q square by 2C. This is the work done by the external agency. Work done by the external agency in order to place a charge Q is Q square by 2C. But what is Q is equal to? CV. This is C square V square divided by 2C. Or this is also equal to CV square by 2. So I got one formula for the work done as Q square by 2C. The other formula for work done is CV square by 2. The matter is still not over. One more formula I can say, that is also work done is equal to work done by the external agency in order to charge it by this amount. Q is equal to CV. W is equal to half into CV into V. But CV is equal to Q. This is half QV. This is another formula for work done by the external agency in order to charge the plates of the capacitor by an amount capital Q is equal to CV. Now the next question, what will happen to this work done? This is the work done to orient plus Q on this plate and minus Q on the other plate. This is the work done to orient plus Q on this plate and minus Q on the other plate. This work done by the external agency will appear as the energy of the orientation, that is called a potential energy. This work done by the external agency will be stored as electrostatic potential energy. Electrostatic potential energy U. And I can now say the formula for electrostatic potential energy stored in a parallel plate capacitor is Q square by 2C. This is also equal to half CV square. This is also equal to half QV. This is the formula for the electrostatic potential energy of a parallel plate capacitor. Now the question comes, where will this potential energy appear? Where will this potential energy appear? This potential energy will appear. This potential energy will appear in the electrostatic field between the plates. This potential energy will appear in the electrostatic field between the plates of the parallel plate capacitor, and this concludes the derivation of energy stored in a parallel plate capacitor. This is the derivation for energy stored in a parallel plate capacitor. The formula for potential energy is Q square by 2C.
that is equal to half CV square, that is also equal to half QV. Now the next thing that we are going to discuss is energy density. Energy density. What do you mean by energy density? Energy density. It is energy per unit volume. Energy density is defined as energy per unit volume. So I abbreviate energy density by ED. Energy per unit volume. Energy is Q square by 2C divided by volume of the capacitor. That means I can say it is A into D. What is A? Area of the plates. What is D? The separation between the plates. I repeat, A is area of the plates. Small d, separation between plates. A is area of the plates and small d is the separation between the plates of the capacitor. Now I will write this. This is Q square divided by 2 into capacitance has a formula epsilon 0 A divided by D. That multiplied by, so division means multiplication with the reciprocal. This is 1 by AD. I can cancel these two D's. This is equal to 1 by 2 epsilon 0 into Q divided by A the whole square. How I got this expression? There is an A here, there is an A here. This is A into A square, Q square at the numerator. But what is Q by A? Q is charge on the plates of the capacitor. A is the area of the plates of the capacitor. Q by A is charge per unit area. Charge per unit area is called charge density, surface charge density. This is sigma. I can now say this is sigma square divided by 2 epsilon 0. Please make note of this formula. The formula for the energy, electrostatic energy density is sigma square divided by 2 epsilon 0. Sigma square divided by 2 epsilon 0. This is the formula for electrostatic energy density, sigma square by 2 epsilon 0. Sigma is surface charge density, epsilon 0 permittivity of free space. Okay. The discussion is not over here. Energy density has another relation. This is sigma square by 2 epsilon 0, right? I'm going to write it likewise. Half into sigma by epsilon 0. Now I have written this in the bracket. What is the term in the bracket? Sigma by epsilon 0. What is sigma by epsilon 0? That is the electrostatic field between the plates of a parallel plate capacitor. This is half into sigma into E, where E is equal to sigma by epsilon 0. The electrostatic field between the plates of a parallel plate capacitor with the air as the medium between the plates is sigma by epsilon 0. Another relation I can say is half into sigma can be written as, from here sigma is equal to epsilon 0 E, half into epsilon 0 E into E. I have substituted in this formula for sigma. This is equal to half epsilon 0 E square. This is another formula for electrostatic energy density. That means I will conclude my discussion by writing the formula for energy densities together. We have three formulas. First one is sigma square divided by 2 epsilon 0. The other one is half into sigma E. The third one is half epsilon 0 E square.
So among the three formula, the one which you will find more in the textbooks is the third one. But these two also are helpful. Provided if you are given sigma and you are asked to find out energy density, you can use the first formula. If you are given both sigma and electric field and you are asked to find out energy density, you can use the third formula. If we are provided only the value of electric field and you are asked to find out energy density, you can use the third formula. Okay, so this is the formula for electrostatic energy density. Electrostatic energy density. Hope it is clear to you. The next thing we are going to discuss is the force between the plates of a parallel plate capacitor. Force between the plates of a parallel plate capacitor. We have the formula for energy is equal to Q square divided by 2C. I can write it as F into D, that is force into displacement, where F is the force between the plates of the capacitor. The displacement, so in this case I mean the displacement as what is the work done to take a charge between these two plates. What is the force required to take the charge between the two plates, which means the separation between the plates is D, the work done is force into displacement, this is F into D. Okay, force required to take a charge, say a charge from here to here. Okay, now Q square by 2C is equal to F into D. Now that gives me Q square divided by 2 epsilon 0 A. C is epsilon 0 A by D. Capacitance C is equal to epsilon 0 A by D. Now 1 by C is equal to what? D divided by epsilon 0 A. Q square divided by 2 epsilon 0 A into D. Now D goes to the numerator, that is equal to F into D. Now this D can be cancelled, which means the force between the plates of a parallel plate capacitor is Q square divided by 2 epsilon 0 A. This can also be written as 1 by Q by 2 epsilon 0 into, Q by 2 into, Q divided by A epsilon 0. What is Q by A? Sigma. What is sigma by epsilon 0? Electric field between the plates of the capacitor. That means your answer will be half QE. This is another relation for the force between the plates of a parallel plate capacitor. Half QE. Force between the plates of a parallel plate capacitor. Now I will write them together for the force. Force F is equal to what we have seen here. It is Q square divided by 2 epsilon 0 A. That is also equal to half QE. This is the force of interaction between the plates of a parallel plate capacitor. Now from here we can get another expression for electrostatic pressure also. Pressure is equal to F divided by A. Here the forces will be normal to the plates. So F divided by A, this is equal to Q square divided by 2 epsilon 0 A square, which is sigma square divided by 2 epsilon 0. How do we get sigma? Sigma is Q by A. Here we have Q square by A square, this is sigma square by epsilon 0. And you can see that the expression for pressure and energy densities are just the same. The expressions for electrostatic pressure and energy densities are exactly the same. So please remember this formula. Pressure is equal to, the formula for pressure is same as the formula of energy density. Formula for electrostatic pressure and energy density are same. Please understand all these things. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.